¿Qué es lo que aprendía yo con mis padres? Bueno, mis padres me enseñaban a que no confiara de las personas ajenas. No confiar a las personas ajenas, no debo de hablar con personas que no conozco. Debo de conocer para platicar con ellos. Me hicieron muy tímida, era muy tímida, demasiado. Ya de grande vine a ser rebelde. I want to pass on to my children that death does not exist, it's a lie. I want to pass on my children to grow their own food is important. I want to pass on to my children to be free, non-judgmental and loving toward others is important. हमारे माँ बाप ने ये कहा था कभी भी कि किसी के साथ बुरा मत करना, कभी दगा नहीं करना और किसी के कहने पे मत चलना, जो अपनी तबीयत में आए वो काम करना। अपनी शिक्षा ही खुद शिक्षा है अपनी खुद की। Qu'est-ce que j'aimerais transmettre à mes enfants? L'amour, la passion, le courage de vivre. De mis padres yo aprendí a ser buena persona, simplemente. Creo que es, y a dormir la siesta, que es una magnífica costumbre andaluza. العلبة طيبة أهم شيء، ولا المال طال عمرك ضامن العزيز الحكيم. أما السمعة الطيبة يغرسها الإنسان من والده إذا كان والده على مسير صحيح. From my parents, I learned how to be kind, mainly I would say, how to respect people. I don't know, I have a lot of respect for my parents, so I'd say that they've taught me most of the good things in my personality. Je souhaite pour mes enfants d'abord qu'ils tiennent compte de l'éducation familiale, qu'ils ne se noient pas dans le modernisme et qu'ils, tout en évoluant, comme tout le monde évolue, parce que nous ne pouvons pas rester en arrière, dans un monde qui évolue, il faut nécessairement qu'en évoluant dans le modernisme, qu'on garde également ce qui est capital pour nous, c'est la tradition, l'honneur, le prestige et l'identité touareg. Ce que j'ai appris de mes parents, c'est de désapprendre ce qu'ils m'ont appris. C'est-à-dire je me suis rébellée contre tous les principes bourgeois et démodés qui m'avaient inculqués. Mais j'étais une des premières générations à se rebeller. Et donc, pour moi, ça a été très difficile. Hali wakato nanama sing santaba watane mama merci tane mama mami sanda me ha kariya fo kariya am sal ha ro mi ka we nge bum ni himbe tamian balamba ni ma ya balamba tutun do mi ka buninga ha sala so kariya fo ka rato wo me. I remember when I left home, my mother's advice was never get married, never have children, and never look a drunk in the eye. But I did get married, finally, when I was 33. I have had children, although it's been a challenging journey to get there. I have 2 children having had 6 pregnancies. What have I learned from my parents? I've learned more about myself, I think, than about them. I've learned to accept myself, and in accepting myself, I can really accept what I've been through in my childhood and in growing up. I think parents are about teaching you things as much as you can possibly hold to learn. You never know how your kids will turn out. You try to give them everything. You could give them the whole world.
But at the end of the day, they make their own decisions at the end of the day. They choose to be good or be bad, and you never know. When I was young, my mom tried to be really strict with me and didn't do anything, didn't let me go out, and I just turned to this little rebel punk. And I was just like, forget you, Mom, I'm leaving. You know, go get pregnant, I'm 18 years old, having a child, like, I could do this, sure, no problem, I could do it. Yeah, it was the hardest thing ever, but I did it, and I'm so proud of myself. I've come above everything, and I think it was the best thing that happened to me. 我们村里边是没有教，姑娘是没有教，还是村里边去。俺儿子们有一点法子是这样了，家里边舆论都是有了是这样，我们姑娘是吃了是没有，一样没有。Untuk nantinya, kalau saya sudah mempunyai anak, hal yang paling saya ingin ajarkan pada anak-anak saya adalah tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Yo mis hijos, yo quiero que salgan profesionales, ¿ya? Por ellos yo trabajo. Mis hijos están estudiando. Yo no quiero que queden como yo. Yo quiero que mis hijos dejar libre. Ya no sufren como yo. Ya no quiero que sufran como yo. En la mina o en cualquier otro trabajo. Subordinados de otra persona no quiero. Yo quiero que mis hijos que dependen, ellos nomás ya que se administren, dependientes de ellos nomás. Ya na sa dama huwa tilewe, ne la tumna, loko la man kan ne la mam lingewe. La sa dama huwa ti loko la man kan ne ba. Mam dama ke ne mobili, ton kan ba patun pa mobili. Patun pa mo son la. Ale ki tum ki se loko la. अब अहिले के काम गर्न सक्ने भएको छैन तर त्यहाँदेखि चाहिँ अब एउटै मात्रै छोरा छ हैन अर्को जस्तो धेरै त्यो नपुग्ने पनि होइन एउटा छोराले जति सक्दोसम्म उसको इच्छा हतार पुग्ने गरी पढाउने उसले के सिपहरू मनपर्छ तर गाउँमा ती कुटो कोदाली भनेको त अहिले देखाउनु हुँदैन अहिलेको बच्चाहरूलाई अब उसले कम्प्युटरहरू अरू के सिपहरू पाइलट त्यही चाहन्छु म त एउटा छोरा छ Bon, Inch'Allah, notre enfant, bien sûr, on va d'abord leur apprendre tout ce qu'on a raté. Tout ce qu'on a raté. Il faut notre enfant le trouvera. C'est ça. Et nos futurs, ils doivent s'intégrer avec le nouvel ordre mondial. Voilà le nouvel ordre mondial. La rapidité, la vitesse d'exécution, la vitesse de la vie, c'est ça. Alors, nous, on n'a pas ce truc de choses, on laisse le temps nous passer comme ça, sans rendre compte que le temps passe. Que le temps passe, il passe très vite encore. Alors, nos parents ne nous ont pas appris comment c'est-à-dire, comment profiter du temps. C'est-à-dire, le temps, ils t'apprennent bien comme il faut que le temps est une devise. Mais nous, on a rendu compte de ça. Donc nos enfants, on ne les laisse pas comme ça travailler, c'est-à-dire sans emploi de temps. Voilà, on a travaillé sans guide. 是了嘛，希望嘛有后你给他读书嘛，读书嘛个啥，希望是出去做了嘛，农村没有做了嘛，是吧？嘛只想嘛他们都不读书嘛，爸爸不用嘛，是吧？嘛只想还是就给他去理想那些嘛学高个啥。 嘛去走钱是吧？农村嘛天天做田地这些嘛，希望不用啊。ku babyeyi banje ikintu nabonye naba narizeho kitari kizima nuko abavomyeho ubujiji ko kudakunda kwiga no kubyara ukarenza urugero rw'abana ushobora gushobora nicyo kibinje naba narabavomyeho kuko nta kiza ubigenzuye nyuma twabyitaga byiza tukiri impumyi ariko byose nasanze ibyo twabavomyeho byaratugiriye ingaruka mbi. You can learn from the good and you can learn from the bad. And both are equal teachers. My parents, because of their selfishness, choose to teach the bad.
But all the same, I learn the same as everybody else, because I am my own man. So I learn to be good from watching the bad. So maybe with my children, they can learn to be good from watching the good. एकजना म पहाडमा जन्मे अनि एकजना स्वास्नी मान्छे जसले लुगा सिउनुहुन्थ्यो त्यो स्वास्नी मान्छेलाई मैले आमासँग हिँडिरहेको बेला भेटेँ अनि मैले ती स्वास्नी मान्छेलाई मेरो बाले बोल्ने जस्तो गरेर हे दमिनी मेरो लुगा कहिले सिद्धिन्छ भनेर भने अनि मेरो आमाले मलाई यस्तो गरेर हेर्नु पहिला एकदम माया गर्नुभयो मैले बोलेपछि एकदम यस्तो गरेर हेर्नुभयो हैन अनि घरमा गएपछि यो जाडोको बेला थियो हैन घरमा गएपछि डोको थाहा छ तपाईलाई डोकोले छोपेर अनि मलाई चिसो पानी खनाइदिनु भयो है अनि म एकदम कालिएँ हैन अनि फेरि आमालाई अँगालो मार्न गएँ आमा भनेर अँगालो मार्न गएँ अनि उहाँले भन्नुभयो त पण्डितको छोरा भएर त मेरो छोरा भएर मेरो उमेरको स्वास्नी मान्छेलाई त भन्ने तैले दमिना आमा भन्न सक्दैनथिस् मेरो लुगा सिधाइदिनु भो भनेर भन्न सक्दैनथिस् भनेर भन्नुभयो र मैले त्यसरी मेरो आमाबाट मानिसहरूलाई आदर गर्न सिकेँ मैले संसारभरिका मानिसहरूलाई मैले आदर गर्न सिकेँ म यो कुरा कहिले बिर्सिन सक्दिन هاك الدنيا قلت للحالة الناس سوي الناس الدنيا تنداتاوات التاني شليرة هاكية تودي سوي الناس يشكته وش هاكيتون وصن توقيت عادي دغاي هاك يشكته وانتايتي انت تني إسافها من آجين يشكته وينيهني دقلني دوري انتايتي يواي ورتجي وينشلي صدق متكينا أذكر شنتايتي يواوينا أوارق سقي من غير دي ترداغنا سنة لا سنوات جنين أتني هاكن تايتي ورليني هني إنني شكتي وانتيني ريغا أدل الناس عندك ناري وين وراها نهارت رديت ويشمي 做父母和奶奶那我学了，我觉得什么都没什么可学的，只不过他们跟普通的中国父母一样，你该好好学习了，你别学坏，你应该如何做人，什么乱七八糟，这些跟没什么可学的，你长自然而然就应该了解。 好多事都是你自己接触社会的时候，你自己自然而然的学到，可能吃亏呀、上当啊这种原因，你学到这些东西都是跟社会学的，不是跟父母和家长学的，没什么学的。Yang bisa saya pelajari dari kedua orang tua saya adalah bagaimana mereka bisa hidup bersama sampai sekarang. Dan bagaimana ibu saya bisa tahan menghadapi bapak saya. Bueno, yo creo que lo que yo le puedo transmitir a mis hijos es lo que siento yo, que es amor. Amor no es amor de pareja solamente, amor a la vida, que eso es importantísimo para adelantar, para ser útiles y para ser buenos. Después, cumplir con sus obligaciones, ser personas que analizan y ven que todos somos iguales, que no pueden haber diferencias en nada, ni en dinero, ni en raza, y ayudar a todo el que pueda. I don't want to be cliché and say that I've learned how to be a good human being and all that. But what I've learned from my parents is basically to be very self-reliant and to a certain extent a little selfish, because in this world if you are not selfish then you have to just pack your bags and go up into the mountains and be a sadhu or ascetic or something like that, because the world in the 21st century is a very selfish world and it's all about survival.
I think I learned from my father how important it is to follow your heart. Not because he showed me how to do that, but because he showed me what happens if you don't. A los hijos, para mí el mejor mensaje que yo pueda dejar es mi ejemplo como padre. Hay muchas teorías sobre los hijos, pero los hijos, lo que, bajo mi experiencia en la vida, lo que más valoran es el ejemplo de sus padres, no la palabrería barata que hoy en día muchísimos padres aplicamos. El ejemplo es vital. Quando eu era pequeno, como eu vi certas violências, não só da minha família, como de outras próximas também, quando eu estava, durante o processo, que eu estava com minha família, eu era pequeno, via aquilo, e aquilo penetra no inconsciente e fica. E me tomava de raiva também. Eu ficava com raiva daquilo, do meu pai, de ver aquelas coisas. E foi quando eu saí para a vida, né, da minha cidade, para partir para a minha vida pessoal, com raiva ainda, né, de tudo isso. É que a distância eu pude entender que aquilo não levava a nada, assim, né? Serviu só que eu tinha certeza, quando eu tivesse meus filhos, que eu ia transformar aquilo, não ia oferecer a mesma coisa que se repete. Se eu fui criado na violência, eu vou oferecer violência. Então eu pude virar esse outro lado e saber que não era legal, não ia levar a nada. أنا دايما بحكي لأولادي في فرق بين الإنسان وفي فرق بين تصرفات الإنسان. يعني تصرفات الإنسان العنصرية الهمجية هذه أنا ما بعلمها للأولاد، بس في المقابل برضه أنا ماني نبي، أولادي بدهم يسمعوا لي. في مقابل التصرفات اللي بتصرفوا اللي بيشوفوها على الحواجز او على التلفزيون او هم بتتمارس ضدهم، يعني لما انا بيتي انهدم ابعدت عنهم، ابعدوني عنهم قسرا 11 سنه. ليش؟ لاني انا فلسطينيه، لاني انا بنت هذا الارض، انا بنت هذا الارض وانا فلسطينيه. بس يعني تصوري بنت ابعد عنها هي عمرها 2 و9 أشهر، ولد عمره 5 سنين وولد عمره 9 سنين. كيف انا يعني بغض النظر شو انا بعلم اولادي، بس التصرفات هي اللي بتنزرع في داخل اولادي. مش انا بعلمهم الحقد، تصرفات الطرف الثاني هي اللي بتعلم اولادي، ومش بس اولادي، اولاد شعبنا كله. Mon père, je me rappelle très bien ces mots-là. Il m'a dit, Walid, je vais te dire quelque chose. Tu as 2 yeux. Un œil, il y a le méchant et le diable. L'autre œil, c'est le bon Dieu. Mais j'ai dit, papa, comment ça se fait? Il m'a dit, mais c'est comme ça. Un œil te regarde, il y a toujours le diable, il est là. Il veut te dire, faites des choses moches. Il y a l'autre œil qui te dit, non, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Et pour nous, c'était comme ça à la maison, c'était toujours comme ça. Su meni moji roditelji govorili, to je bilo samo tu, eto, da kako treba biti, a sad je velika razlika. Ja moram mojoj djeci da govorim ono što su moji roditelji i plus na ovu da se vratimo nazad što se desilo. Da ne bi žudili za nekom osvetom jer njih pogađa gubitak tolike familije. I moraš svaki dan pričati djeci tu i tu, nema osvete, nema mržnje, mi moramo se slagati, moramo živjeti. Svako će odgovarati ono što je, dobiti ono što je za sebe. If you think about my mother in particular, I think she experienced the horror that is probably the worst that we can possibly imagine. You know, you can hardly imagine, I can't imagine what life in Auschwitz must have been like. And she lived a happy life after that. She did not let it destroy her life. She led a full and rich life. She had 3 children. She enjoyed life, despite the fact that she died with a tattoo of a number on her arm. She never carried that bitterness from that terrible and most terrible of experiences into the rest of her life. And most of all, she didn't infect me with it. It didn't destroy my life. She didn't hold me back in living in fear. So it was that positive attitude toward the world, that ability to move forward without being trapped by the past. قبائل زنا دمو نا لو تاوي مدن يدمنا كعون هذا تاوي مدن يدمنا كعون دعنا أنا مشين دفعن كمان ها باشين مشينغري أمي يهيه أنا يأكل يوكا
Handang ye keng o mu yen ye manga. Angan hai mi anga kumang ka ye ro. Hai ro wan ga man ana ma da ko ti mi da. Ai ha ye ro. Ma keng on ka tang anga yang mang ka ri. Anga yang mang kan he hai mi anga keng o tan wim. Hima fa tan ye magum. Keng o wim ka anga ku wo mi ye da. Manga manu da kabari apa tadama man hatam na buya dama ni amda na modu manga angan ha ka ngoda ngan na man ya ni na tai to muya yera man ngama ka ngan nanga tanga ka ngori ije wa mayam kama ime ije wim kama aba ka mari tenim aba ka wa mo wim kama ngo game kama nanga tu wa game kama tanga ka ngori 子供に伝えたいっていうのはそうですねやっぱり自分で、自分の道を切り開くということですね。それで好きなことをやりたいことをやれと。まあ自分自身がちょっと親の影響が強すぎて自分が完全にフリーだったわけじゃないんで。 子供たちは自分の好きなことを一生一度しかないから悔いのない人生を送ってと言いたいですね。It would be wonderful if people were open-minded to their own children and learned from their own children because they're of the next generation. They know a lot more than we do, and so we can learn a lot in life from our own children. Let them be the teachers. Det viktigaste jag tror man kan ge någon människa det är ju en trygghet och känsla av att man duger. Att man inte behöver bevisa någonting innan man duger utan att man faktiskt är god nog som man är och att man är vacker nog som man är och klok nog som man är. Och att man alltid kan lite bättre och alltid kan försöka lite och alltid bjuda på sig själv och inte ta sig själv på allvar. Men att man i grunden duger och är bra som man är. Det är alldeles för mycket så att vi berättar för varandra att egentligen så är du inte någon särskilt vidare att ha. Du är inte snygg nog. Du har inte tillräckligt bra jobb och tjänar inte tillräckligt mycket pengar. Och osäkerhet tar sig alltid uttryck i negativa handlingar. Antingen mot sig själv eller mot andra. Så det vill jag ge mina barn. Känslan av att de är bra som de är. On doit les éduquer avec amour. Avec patience. قلت لك ما باش نقسمهم كاين اللي اسمها نعطيه القرايه 人は人自分は自分でもみんなを大切にしなさい La notion de partage. J'ai toujours dit à mes enfants tous ces partages. J'ai appris de mes parents, surtout de mon père, le respect. It's actually your identity. It's actually how can I who help you are, them where you develop come their from, and own who your family is. Judgment, their own personality. Fomos criadas pobres, mas com muito respeito. Je voulais qu'elle soit indépendante et qu'elle puisse s'assumer. I want to be very sure that they know I absolutely love them.